Lavra, huwag mo nang gawin yan. Isang malinaw at matatag na boses ng lalaki ang umalinggaf na sa bikanting silid. Napatajul si Lavra. Ilang oras na siyang nag-isa. Sarado ang mga bintana. Ang pinto, naka-lock.ngunit may tuwawag lang sa kanya. Hespanggalan. Ano ang gagawin mo kung sa pinakamadilim na sandali ang iyong buhay, kapag nagawa mo na ang pangwakas na decision? Isang hindi kilalang tinig ang tumawag sa iyo sa panggalan? Si Lara, 19 taong gulang pa lamang, ay malapit ng mataklasan na may ilang hamala na nangyari sa oras na kailangan natin ang mga ito. Ito ang tunay na kwento kung paano nilitas ni Padre Pio ang isang buhay. Distansyan G. Libalabong. KILOMETRO. Kung nananawala ka na walang mga nagkatain, ang kwentong ito ay magbibigay sa iyo ng goosebumps. At kung hindi ka mananawala, baka magbago ang isip niya sa magsusunod na minuto. Ganit, bago kayo sabihin sa iyo kung paano ang isang Creole na Italiano ay pinamamahalang apang ipakita sa kawardo hindi isang dalaga sa Latin America. Hayan mong ipakita kayo sa iyo kung sino si Lavra at kung paano siya nakarating sa kikila-kilabat na gabing ay wayan si Lavra. Isang batang babae sa Colombia na nasa edad na 30 taon ay nagdala sa kanyang sarili hindi isang kamakaling. Nakaroon ng hindi na may babalik na pakwala. Ang kanyang mga magalang, mga halaji ng kanyang pag-aaral, ay umalis sa maikling panahon. Nagiwan ng isang kahangkagan na tila walang salida, walang kaliwan na tila pinupunan. Ang bahay na dating masigla sa tawa at pag-usap ay naging echo ng masakit na katahimikan. Ang magandang karera na itinatayo niya ay tila navalan ng kahulugan. Ang kanyang mga ambisyon ay nawawala tulad ng yusak sa hangin. Natiguan niya ang kanyang sarili na gumagala sa loob ng mga araw at gabi. Ang kanyang isip ay magulong. Ang kanyang katawan ay pagod. Ang kanyang espiritu ay nasira. Ang kalungkitan ay naging permanenteng alap sa kanyang yulo, na amulan ng pangahina ng loob at kongar ng pag-asa sa isa pang silak ng mundo. San Giovanni Rotondo, Italia, isang simpleng dao na menarkahan ng stigmata na damdugo sa sakit. Inay Cristo, ang tumanggap ng mga kaluluwa sa kanyang malit na solda. Si Padre Pio, ang kapisyon na sa loob ng ilang dekada, inilan ang kanyang bahay sa pagtatapat at pagdarasal, ay isang tangla para sa milyon-milyong tao. Ang kanyang reputation para sa kabanalan ang supernatural na regalo, tulad ng bilocation. At pagbabasa ng puso, ay kumulat tulad ng isang ilag, na umabot sa pinakamalayong sulok ng mundo, Kabalan ng Colombia. Ang mga alat ng hindi may paliwanag na magapaggaling, ng Pio na tila direktang nagmimila sa langit, ng mga intervention ng Diyos sa mahalagang sandali ay palagi. Siya ang sagisag ng hindi natitinig na pananampalataya, isang bahay na patatu. Sa kapangyarihan, ng Diyos sa mundong medalas, na nagdash-aalinlangan hindi estranghero si Lavra, sa figura ni Padre Pio. Ang kanyang lola, isang babae na may hindi natitinig na pananampalataya at nalun na debasin, ay palaging nagsasalita tungkol. Na banal na prail nang may pagalang at pagmamahal. Si Padre Pio ay isang dao ng Diyos, aking anak. Nakikita niya ang hindi nakikita ang ating mga mata
at naririnig ang hindi naririnig ang ating emitainda. Sabi ang lola. Na may kislap ese kanyang zengamata, na hindi lubos na nanuan en ilara, ese kanyang pakabata. Ang kwentong ay ginuwento. Ng lola tungkol esimanin Padre Pio a parang mga encanto se bata, inguni ngayon, ese pagtanda, na may bigit ng kitatahan, ese kanyang balakat. Tila malayo ang mga ito, halos hindi mabit. Sinabukan niyang makahanap ang kaginawan si gawin. Trabaho, ese mga panandaling pakagambala. Ingani pinagmumulchan siya ang sakit, isang multo na tumanging mapalayas. Ang mga gabi ay ang pinakmahirap. Nang ang katahimikan ay naging salamin ng kanyang kaluluwa, na sumasalamin sa kagang-kagan at kadilaman. Nga panahong ito, lumata ang pinakamahirap na tanong. Ano ang kahulugan ng at iyat? May layanin. Ba talaga ang gayong sakit? Ang kawalan ng pag-asa, na minsan ay isang bulong, ang gayon ay sumaga sa kanyang kaluban. At ang idea na wakasan ng layat ng ito ay tala. Asa kanyang nababagabag na isipin, ang tanging posibleng pagtakas. Si Lavra ay nasa gilid ng kailalaman, at ang kanyang kaluluwa, nasugatan at pagod, ay naganap ng sagit na tila hindi dumating. Ang guni ang hindi niya alam ay, asa sandaling ayon, isang dinachi kang sinulid ang hanabi na nagyugne sa kanyang pagdarusa, sa habit ng isang santo na nakatira. Libo-libong milya ang leo. Ang alatan na nagiwalay kay Lavra ay hindi lamang. Ang sakit ng pakwala, kundi ang walang humpay na pakikipaglaban sa kanyang sarili. Laban esa tinig na nagadyas esa kanya na sumuko. Inihiwalay niya ang kanyang sarili, umalis esa kanyang nagkakaibigan, esa pamilyang naiwan pa rin niya, at nahalog esa isang spiral ng awa, esa sarili at kawalan ng yava. Ang Pananampalataya, na dating kanlangan, ay tila nawawala esa araw, na panalitan. Ng mapait na pag-oestian tungkol sa hustisya ng Diyos. Paano papayagan ng isang Diyos ang pag-ibig labas na sakit? Ang tanong na yan ay, imalinggafen sa kanyang isipin, na kumakain sa huling ang spark ng pag-asa. Pakiramdam niya ay, inabandona siya, nag-isa sa desierto ng kilangkitan. Ang pagsulog, na dapade isang balsamo, ay napitol ang maliwanag na banggangat, kung saan ang mga minimail na muka ay naglaho sa kadilaman, at ang takit sa isang hindi. Tiyak na hinaharap ay naparalisa siya. Nang gabing ayon, yumabat sa rurak ang kalangkitan. Nakahiga si Lavra sa kanyang kama, nakatuan ang kanyang mabada sa kisame. Ang duni, ang kanyang isipin ay gumagala, asa mga madalam na eksena. Paano nagbago ang layat, kung paano ang bahay, na dating tala ising na mimilak na harden, ay naging tiging na bukid. Ang idea, ang pagtatapos, ang saraling pagdarusa, na dating ising panandalian pag-isip, ang gayon ay nagpakita, ang sarili nito nang may nakakatakot na kalanawan. Halos balang isang logical na solusyon sa hindi logical na sakit. Ang bawat tibak ng kanyang puso ay parang isang pagtangas. Bawat paginga ay isang pasanin. Habang nakikipaglaban si Laura sa kanyang panloob na mga demonyo, si Padre Pio sa kanyang malit na selda sa Giovanni Rotondo ay nalyalubag sa Panalangin. Ang frail na kilala sa kanyang kakayang madama ang pagdarusa ng iba, kahit na mula sa malayo, ay pamasak sa isang estado ng melam na pagmumuni-muni. Naramdaman niya ang mga sakit ng mundo, ang paghihirap ng kakulua, at walang pagit.
na namamagitan para sa kanila. Hindi bahira, binisita siya ng mga pangitain at pagahayag at sa katahimikan ng madaling araw na ayan. Isang amahi ang nabuo sa kanyang isipan. Isang dalaga nagisa sa kanyang kama na nababawat ang kadilaman. Na hindi lamang ang gabi, kundi ang kawalan ang pag-asa. Naramdaman ay Padre Pio ang bigat ang kanyang kaluluwa, ang lalim ang kanyang paghihirap, ang tahimik na sigaw na umakyat sa kalangitan. Nakita niya ito, bagamat hindi pa niya ito nakalala. Ang isipan daw ay madalas na naghahanap ang mga na paliwanag para sa mga phenomena na lumabas sa nasasalat na bagay. Ang gani para sa pananampalataya, ang lohika ay nagbibigay dayan sa paniniwala sa pagtanggap na may mga misteryo na hangagam. Kanyang sarili ay hindi maring matuklasan. Si Padre Pio ay isa sa mga misteryong ito. Isang daw na ang mga kalub itala sumasalangit sa mga batas hindi kalakasan. Ang kanyang kakayang mag-bilocate apang maging isa dalawang lugar ng sabi-sabi ay isa sa mga panakakangahanggang kababalagan na inyugnay sa kanya. Ang galat na kinampirma ang mga saksi na nakakita sa kanya sa iba't ibang mga lugar. Nang sabi-sabi, ang hindi alam na lavara ay nang gabingayan, habang nalulunod siya sa kanyang kalamgitan. Isa pang lalaki, libalabong milya ang leo, ay nakaluhod, namamagitan para sa isang kaluluwa na hindi niya kilala sa pangalan. Ang koneksyon na ito, hindi nakikita at makapamagarahan, ay malapit nang magpakita sa isang parang na magpakailanman na magbabago sa kurso ng Buhay ni Lavra. Madalam na ang gabi, ang gani malapit nang magbukas ang liwanag ng banal na intervention. Tila ang Buhay ni Lavra ay naugnay sa makomplikado ang sakit at pananampalataya, kung paano ang perhong maring magaway at kung minsan ay umakma sa isa't isa. Ang pagkalala ng kaning kangamagilan ay nag-trigger hindi lamang ang isang malam na kalangitan. Ang gani isang krisis sa Buhay na yumanig sa kanyang pinakamalalim na pundasyon. Siya ay palaging isang masiglang dalaga, puno, ang mga pangarap at plano. Ang gani ang pagmatay ang kaning ang gagaling ay ninaka, aninga kilay ang kanang mundo. Na iniwan ito sa mga kulay ang kilay abo. Ang responsibilidad ng pakikitungo sa pamana ng pamilya, burokrasya at marap na decision ay nanig sa kanya. Na nagdaragdig ang higit na bigat sa kanyang nakachuko na balika. Ang ingidi na ipinakita niya sa mundo ay isang maskara, isang kalasag. Ang protektahan ang kahinon na nararamdaman niya sa loob. Sinabukan ng mga kaibigan at pamilya na tumulong, nagalak ang kaginawahan. Ang guni ang kanilang mga salida talanawa sa kawalan. Si Lavra, sa kanyang kalangkitan, ay nagtayo ang nakakadang Peter sa paligid niya na nagaiwalay. Kanyang sariling kalangkitan. Tumanji siya sa tulong at binibiging kahulugan ang anyamang alaking suporta bilang tanda and jowa na nagparamdam sa kanya na mas mahina. Ang idea na dapat siyang maging malakas, na dapat niyang pagtagampayan. Ang sakit ng mag-isa ay isang mas malaking pasanin. Ayaw niyang makatang mahina siya, parang isang tong sumuko sa pagdurusa. Ang pagiging komplikado sa kanyang kaluluwa, ang pagnanay na maging malakas at sa perhong oras, ang kawalan ng kakayang harapan ang kanyang sariling sakit, ay sa kanyang pinakamalaking panloob na labanan,
habang nahirapan si Laura S.A. Kanyang memga panlug na isu, Patuloy na nakakakit enji maraming dawan figura and ay Padre Pio say San Giovanni Rotondo. Ang kanyang gawain ay mabagat. Ara-ara na misa, oras sa pagdatapat, mahabang gabi, enji panalangin. Namuhay siya say isang kalagayan enji patuloy na pakikipagsa sa Dios. At ang pagsasama na ito ay nagbigay sa kanya enji pambiharing mga kalub. Kakayang makalala, ang mga saluban at intention enji magadaw. Apang malaman ang kanaling mga kasalanan, bago pa man ito ipatapat. Ay isa sa kanyang pinakakapansin-pansin na kapangyarihan. Marami sa magahanap sa kanya, ang gumalis na nagbago. Na may magaan na kaluluwa at panibagong pananampalataya. Ang mga patatu enji kanyang clairvoyance ay sagana. Mga kwento ang mga daw na kapag nagtapat sa kanya, narinig mula sa kanyang mga labi. Ang mga lihim na inakala nilang tinatago sa ilalim ng kandado at susidat, hindi ang kwento ang ay Laura, ang unang. Nakantig sa puso ang Pril. Si Padre Pio ay tumatanggap ng dandang lirar. Bawat isa sa mga ito ay isang siga ang tulong. Isang pakiusap para sa pamamagitan. Binasa niya ng mabuti ang bawat isa at madalas na tumugan ng mahawaga. Na may mga salita na tulanag nila sa isang kalaman na higit pa sa daw. Para kay Padre Pio, ang sakit ng iba ay sa kanya at inilay niya ang kanyang sarili as a misyon ng pagaliw at pagabay. Ang mga subplot ng kanyang Buhay, ang mga kwento ng mga taong nagahanap sa kanya, ang mga komplikado ng kanilang sariling. Mga kaluluwa na kanyang natuklasan sa pamamagitan ng karunungan na tanging ang malam na pananampalataya lamang ang maring magbigay. Ang Buhay isang masalamuot na tila, ng masyalakan at kalungkutan, ng liwanag at anino, at si Laura ay nasa pinakamadalam na punto ng kanyang paglalakbay. Ang gani ang kapalaran, o providence, ay malapit ng mamagitan sa parang hindi niya. Maisip, at ang intervention na ayan ay magmimula sa isang hindi inasahang lugar dat sa malamig na gabing ayon. Pagid na pagid ang katawan ng ay Laura. Ang gani ayaw manahimik ang kanyang isipan. Ang tinig kawalan ng pag-asa ay bumulong sa kanyang gatainga. Na nagalak ang maling kaluwagan mula sa sakit na natupok sa kanya. Nabo na niya ang kanyang limitation. Ang kahangkagan sa kanyang dibdib ay tilanilaman siya at ang idea. Na wakasan ang hindi matiz na pagdarusa na ayon ay nagkatawang daw ng may hindi mapigilan na lakas. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang muka na may halong malamig na poise na tumatakip sa kanyang no. Tila naliligo ang mundo sa kanyang palagid at napapagod sa kanya. Naramdaman niya na parang isang kumakaslap na kandila na malapit ng patayin.noon sa gitna ng mapang aping kadilaman na ayan nangyari ang impossible. Isang kislap ng liwanag, ang gamili sa labas, kundi mula sa loob ng kanyang sariling isipan. Isang malinaw at may tatanging tinig na umalinggaf nga sa kanyang gatainga, na binasag ang nakakapagod na katahimikan. Lavra, ang tinig. Ito ay isang panlalaki, malalam na tinig, na puno ng isang hindi may pag-alanganan na tamis at autorided. Hindi niya alam ang boses na ayon, pero naramdaman niya ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugod. Inulit ang boses sa pagkakatong. Ito ng mas matindi,
na parang malayong kulog na paparating. Anak, bakit ka pa nag-ISIP na magpakamite? Binuksan na Lara, ang kanyang yang zamada, nagulat at tumingin sa paligid. Walang daw sa kwarto. Tumunog ang orasan, and alas 3 at alas 10 ang umaga. Saan nagmila ang tinig na ayon? Ito ba isang Tuklasin? Ang isip ay naglalaro ang the trick, kapag itinilak sa limitation, naisip niya. Sa nasubukang mangatwiran kung ano ang nangyari. Ang guni ang tinig ay hindi isang guni-guni. Ito ay tattoo, palpable, at may daling kuwersa na nagparamdam sa kanyang singgining sa kanyang kaluluwa. Nagpatuloy ang tinig, ang gayon ay may banayad ang gani matatag na tono ang pagsaway. Huwag mong gawin. Iyan. Iko ang aking anak na babae at kailangan kitang bahay. Sa mismong sandaling ayon, libalabong milya ang leo, si Padre Pio, na nalilubog sa Panalangin, ay lumabas mula sa kanyang malalim na pagmumuni-muni. Alam niya kung ano ang nangyari. Lang. Alam niya na siya ay namamagitan, na nabo niya ang isang kaluluwa na navalan ng pag-asa. Ang communication sa mga naghihirap na kaluluwa, kahit na sa malayo, ay isa sa mga kalalang regalo ng prayer, na madalas na ipinapakita sa pamamagitan ng bilocation o isang malano at hindi may pag-alanganan na panlu na tinig. Para kay Padre Pio, ang mga hangganan ng espasyo at oras ay mahalasyan lamang pagdating sa banal na intervention. Napakalaki ang apekto ang tawag na yan para kay Lavra. Ang tinig ay hindi isang bulong, kundi isang sigaw na humila sa kanya mula sa kilalaman. Parang isang di nakakang kame, in humihila sa kanya pabalik sa ibaba, pabalik sa bahay. Naramdaman niya ang isang shockwave na dumaloy sa kanyang katawan. Na sinyundin ang isang pakiramdam ang ginhawa na nagpayak sa kanya. Hindi sa kalangkutan, hanggang sa biglan, hindi may paliwanag na paglabas. Nagsimulang mawala ang kadilaman na bumabalot sa kanya, at isang malit na bitikan liwanag ang lumita sa kanyang abatano. Ang sandaling ayan, ang tawag na ayan sa kalagitnaan ng gabi, ay ang punto ang pagbabago, ang linya ang paghahati. Pagitan ang bahay at kamatayan, sa pagitan ang kawalan in bagasa. At para sa inyo, na naghahanap ang palatandan, kasagutan sa chitna ang inyong sariling mga bagyo. Ananyahan kayo. Kayong ay bahagi ang inyong mga kwento sa magkomento. Ang kanilang paglalakbay, ang kanilang mga pakikibaka at ang kanilang pagtagampayan ay isang inspiration para sa ating lahat dat ang tinig ay Padre Pio. O kung ano ang paniniwalaan niyang tinig hindi isang makalanjit na nilalan, ay umalingafan ko. Isipin ay Lara as a lube ilawaro. Ang unang pakabidla ay nagbigay dan sa isang malam na pakalito. Hindi niya alam kung paano ay palawanag ang nangyari. Panaginip lang ba ito? Isang guni-guni? Ang guni ang pakiramdam ang tinig na ayan, na tattoo, na pakakasalukian, ay nagpatuloy at kasama nito, isang banayad ang gani malang na pagbabago ang nagsimulang magpakita sa loob niya. Ang kadilaman na bumabalot sa kanya ay tila nawala, napalitan. NG kalinawan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang pagnanay na sumuko, na dati nang natapok sa kanya, ay nawala. Na panalitan NG isang hindi pangkaraniwang pagkumoza. Nagsimulang maganap ang kasagutan si Lavra. Binalikan niya ang mga.
Kuwentong ikinuento ng kanyang lola tungkol kay Padre Pio. Ang gunit, ang gayon ay may bagong hitsura, na may bukas na isip, hindi may paliwanag. Nagsaliksik siya tungkol sa prayer, tungkol sa kanyang hamala, tungkol sa mga patatu ng mga tong, nantig ng kami namitin. Habang mas nagsaliksik siya, lalo siyang may kumbensi na ang nangyari ng gabing ayon ay hindi lamang pagkakatan, kundi intervention ng Diyos. Ang figura ay Padre Pio na dating malayang alala ng pakabara ay naging tattoo. Nasasalat at halos isang presensya sa kanyang bahay. Hindi naman napapansin ang kanyang kaibigan at pamilya ang pagbabago ng lavra. Napansin nila ang liwanag sa kanyang tingin, ang pagbabalik ang isang tunay na ingiti, ang enerhiya na bumawat. Nagsimula siyang lumabas mula sa kanyang pag-isa, apang makihalubilo sa mga tao, apang makilahok muli sa mga aktibidad na dati ay napuno siya ang kagalakan. Kitang-kita sa kanilang amuka ang pagkagulat, panagalong ginhawa at masisa. Anong nangyari sa iyo, Lara? Mukha kang iba, tanong nila, at siya hindi alam kung paano ito lubos na ipaliwanag. Gumiti lang, isang kislap ang misteryo sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang medjizing siya na para bang medjizing ang isang bahagi ng kanyang sarili na natutulad. Ang pagbabagong ito, na biglaan at hindi may paliwanag, ay nagdala ang isang siri ang malalim na pagmumuni-muni. Sinimulan na Lara na tanangin ang kanyang sariling bahay, ang kanyang mga pagpapilian, ang kanyang mga halaga. Napagtanto niya na sa kanyang sakit, lumayo siya sa kanyang pananampalataya, mula sa kanyang spiritual na may yugat. Ang karanasan ng tinig na Padre Pio ay hindi lamang isang pagpapalaya mula sa kamatayan, kundi isang panawagan sa bahay sa maling pagtuklas ang kanyang spiritualidad. Ang mga kahinatnan ng tawag na ayon ay lampas sa kanyang inasahan. Siya ay naging isang bahay na saksi sa kapangyarihan ng pananampalataya, kakayahan ng espiritu ng Dao na mapagtagumpayan, at banal na intervention sa mga oras ng gayuhan ng pag-asa. Ang bini ng pag-asa na itnanam sa madalam na gabing ayon ay nagsimilang tumubo na nanggangako ng ani kapayapan at pagbabagong bahay. Ang gani malayo pa rin ang narrating ng paglalakbay na ito. Ang pagbabagong aniyon in Lara ay simula pa lamang ang isang bagong paglalakbay, isang bagong kabanata as a kanyang kuwento, ang pagdagampayan ang palataya, ang pagdagampayan ang aboa. Na kaganapan, ang gani isang patuloy na proseso, isang paglalakbay ang paglago na nagaganap araw-araw. Ang nagsimula balang isang transformative shock, pinagsama as isang malang na spiritual na pagbabagong bahay. Pamasak siya sa mga turo ng Katoliko, ang mga kuwento ng Santo, na nagahangad na palakasin ang kaniyang pananampalataya. Mas manawan ang banal na intervention na naranasan niya. Ang figura ay Padre Pio na dating tagapagligtas ay naging gabay, inspiration para sa kaniyang sariling paglalakbay. Nagsimula siyang aktibong makilahok sa bahay ng parokya na natiguan. Sa komunidad ng pananampalataya, ang pagtanggap at pakiramdam ng pagari na hinahanap niya. Ang mga panalangin na dati ay talawalang layman ay nagkaroon ng bagong kahulugan na naging isang matalik na dialogo sa Diyos. Nagamay Lara na ang kanyang bahay na dati ay walang layanin
a nalitas pora, asa ising mas malaking layanin. Sinimulan niyong, ilaning bahagi ng kanyang oras, asa pagsalong asa iba, na naharap, asa mga krisis asa bahay, pagmabahagi ng kanyang kwento. Pagalak ng ising majali na balakot, ising pakikinig na tainga, at ang pag-asa na ang kadilaman ay maring. Madag ng liwanag. Ang sakit ng karan, bagamat naroon pa rin sa kanyang alaala, ay hindi na nangingibabaw sa kanya. Natutunan niyang gawin itong isang kursang natutulak, isang bahay na patado, sa katatagan ng espiritu ng ang pagunlad na lavra ay hindi limitado sa spiritual na ospito. Nataklasan niya muli ang kagalakan ng pamumay, ang tagandahan sa malilit na bagay, ang pasasalamat sa regalo ng bahay, ang kanyang gawin na dating pasanin, ang gayon ay isang pagatan na maglingkod apang magambag sa higit na kabutihan. Naging malangkat ang kanyang mga relasyon at nakipadya na siya mga tong itinulak niya sa kanyang kalungkutan. Ang Laura dati na nakulong sa kanyang kalungkutan ay nagbigay dan sa isang malakas may pag-asa at puno ng pananampalataya na babae. Ang kanyang kwento ay naging isang patato sa marami, isang tanglo ng pag-asa sa isang mundo na madalas na tulalumabog sa kawalan ng pag-asa. Lavra ay isang malakas na palala na ang pananampalataya ay hindi lamang isang pananawala. Ang juni isang pursang nagbabagong anyo na may kakayang gumalaw ng kabandok at pagalingin ang pinakamalilim na sugat ang kaluluwa. Ang kanyang kwento ay umalinggafinga sa mensahe ng napakaraming iba pa na nadagun kay Padre Pio ang isang tagapamagitan, isang spiritual na gabi, isang kaibigan sa langit. Ito ay patunay na kahina sa pinakamadilim na sandali. Ang liwanag ng pag-asa ay maring lumabas mula sa kung saan hindi natin ito nasahan. At na ang banal na tinig ay maring nabateo, tawagan tayo sa Pangalan, at akayin tayo sa landas. Ang pagtagampayan at paglago. Ang paglalakbay ay lara ay isang panyaya sa pagnumuni-muni, panlug na paghahanap, at maling pagtuklas ng lakas na naninirahan sa bawat isa sa eden. Ang gani bago pa man yumabat sa rurak ang paglalakbay na ito, mayroong isang mahalagang sandali na kailangang ibanyag. Isang pangyayari na magpapatabay sa pananampalataya ng lavra, mas malalim siyang magyugnay sa misteryo ng Padre Pio. Napakalalim. Ang pagbabago ng bahay ng lavra kaya, hindi niya mapigilan ang pangangailangang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ang tinig na naglitas sa kanya mula sa binggit ay hindi lamang nagngat sa kanya mula sa kadilaman. Ang guni ginabayan siya sa isang bagong pag-aral, puno ang layanin at pananampalataya. Napakalaki ang damnan ang nalub kay Padre Pio, nalalang na nagpakita sa pamamagitan niya. Alam niya na kailangan niyang pumunta San Giovanni Rotondo, na kailangan niyang makarating sa kinarunan niya, makalangap ang perhong hangin, maramdaman ang perhong presensya na naglitas sa kanya. Hindi lamang ito isang paglalakbay. Ito ay isang paglalakbay, isang pangako na ginawa sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi naging madalay ang naglakbay papuntang Italia. Manggagalangan ito ang pagpano, hanggang mapagukunan at isang dekalang kilos. Ang pananampalataya. Si Lavra, na dati ay hindi makagawa ang anumang decision. Ang gayon ay nadaguan ang kanyang sarili, na hinihimak ang isang puwersa, na napagtagampayan
ang layat ng mga paghihirap. Nagtrabaho siya, nang walang pagod, nag-ipon ng bawat sentimo, at inalan ng kanyang sarili, sa paghahanda ng paglalakbay, nang may sigasig na ikinagalat ng layat. As bawat hakbang, nadaman niya ang presensya ng isang mas malaking puwersa na gumagabay. As kanya, na nagbubukas ang mga landas kung saan dati may mga hadlang lamang. Ang kanyang determination ay hindi natitinig, at ang kanyang yanmay na ay nagningning sa isang pag-asa na dati ay tila hindi amikaiamitat sa panahon ng paghahanda. Nagpatuloy si Lavra sa pag-aral tungkol kay Padre Pio, binabasa ang layat ng kanyang. Nalaman tungkol sa kanyang bahay, sa kanyang mga turo, sa kanyang amala. Pinag-aralan niya ang Franciscan spirituality, ang bahay ng panalangin at paglingkod na ipinakita ng prayer. Habang mas marami siyang natutunan, lalo siyang lumalaki. Ang kanyang paganga at debasyon. Naramdaman niya na may malam na koneksyon sa pagitan ng kanyang sariling karanasan at ang bahay ni Padre Pio. Na tila ang kanilang mga kwento ay magkakognay sa isang di nakikitang sinulat. Spaw bagong pagtuklas, ang APOY ng kanilang pananampalataya ay tumitibay, at ang kadiyakan na siya ay nasa tamang landas ay panagtutubay. Halos, maramdaman na ang pag-asa sa paglalakbay. Pinangarap ina Lara, ang sandaling makatapak siya sa San Giovanni Rotondo. Nang bisitahin niya ang selda, ina Padre Pio, ang simbahan kung saan ipinagdarawang niya ang misa, ang confessional kung saan tinubos ang napakaraming kaluluwa. Naisip niya, ang pakikabak po, hindi sa physical na katawan ng prayer, na umalis na sa mundong ito, kundi sa kanyang spiritual na presensya, sa enerhiya na iniwan niya sa sagradong lugar na ayon. Ito ay isang paghahanda para sa kasukdulan ng kanyang paglalakbay. Ang sandali kung kailan ang pasasalamat ay maging isang bahay na karanasan, kung kailan ang pananampalataya ay makakatago ang pinakamalilim na pagpatibay nito. At ang sandaling, ayon ay malapit ng manjari, na nang gangako ang isang paghahayag na magbakailanman ay magbabuklad sa kanyang KPALAR undat sa wakas. Ang araw ang pagdating sa San Giovanni Rotondo. Si Lavra ay tumapak sa lupain ng Italia na may halong kaba at pagpapatigan. Ang hanjin ay talananginginig sa Pananampalataya, and Julian Milliam Daragrino na, tulad niya, ay nagag ang pakikipagpo sa sagrado. Bawat kalay, bawat bato lugar na ayon ay tila bumubilong ang mga kwento ni Padre Pio, ang mga himala na nangyari dun. Pakiramdam niya ay parang nadalakad siya sa sagradong lupa. Sa isang lugar kung saan mas manapis ang tabing sa pagitan ang nagit at lupa. Ginagal ang Lavra ang unang ilang araw na nalibubog sa kapaligiran ng dambana. Binisida ang mga lugar kung saan naglalakad, nagdarasal at tinanggap ang Padre Pio ang mga kaluluwa. Binisida niya ang lumang simbahan, kung saan ipinagdarawang niya ang misa na may dumong siyugong stigmata at ang confessional, kung saan gamagal siya, ang maraming oras sa pakikinig sa mga kasalanan at nagalak ang pagpapal ng sala. Bawat lugar, naramdaman niya ang isang malakas na presensya, isang enerhiya na pamupuno sa kanya ang kapayapan at pasasalanat. Parabang naroon ang tinignan ng glitis sa kanya, sa bawat sulok, sa bawat bilong ng ang anday na sa isa sa mga ara
na ito, habang siya ay nagdarasal sa crypt, kung saan nakahiga ang lebi and ay Padre Pio, naramdaman and ay lavra, ang isang mas matinding presensya. Tumalo ang luha sa kanyang muka, hindi dahil sa kalungkutan, kundi sa matinding damdamin. Isang pakiramdam ang kapunuan na hindi pa niya naranasan. Ipinikit niya ang kanyang amata, nalyabog sa sandaling ayon hindi malalim na koneksyon. At muli, ang tinig, malino, natataji, hindi may paglalangganan. Lavra, anak kayo. Binuksan niya ang kanyang yamga mata, natatakot. Ang ganing, ngayon, ay hindi na siya natatakot. Ang tinig ay hindi na isang misteryo. Ito ang kompromisyon ng layat ang naranasan. Niya, alam kong darating ka. Tumingin si Lara sa paligid, hinanap ang panagalan ng boses. Parang walang nakapansin. Nagisa siya sa kanyang karanasan, sa kanyang pribang dialogo sa hindi nakikita. Nagpatuloy ang tinig na ingayon ay may tono ng payo at pagpapala. Iyong pananampalataya ang nagladas sa iyo at ang iyong pasasalamat ang nagdala sa iyo dito. Ay pagpatuloy mo ang pag-ilaw na iyong nataguan. Ang mensahe ay maikli ang guni malalo at non-tignado ang kaluluwa ang alavra ese parang hindi kayang gawin ang daw. Naramdaman niyang lubos siyang nanawan, malyagad na tinatanggap at higit kailanman. Na konektado sa figura ay Padre Pio. Ito ang kompromisyon na ang kanyang paglalakbay, ang kanyang mga paghihirap, at ang kanyang pagtatagumpayan ay hindi navalan. Ang kabaluhan, ang sandaling ayon sa crypt ay ang rurak ang paglalakbay na lavra. Ang korona ang pananampalataya at pasasalamat. Hindi ito isang kamanggamangang himala para makita ang mundo. Kundi isang metallic at personal na himala na nagbuklod sa kanyang kaluluwa ang kaviyakan ang banal na intervention. Hinanap niya ang pakikipagpo sa sagrado at ang sagrado ay nagsiwalat. Sa kanya sa parang lumampas sa layat ang kanyang inasahan. Ang tinig ay Padre Pio na nagladas sa kanya mula sa kamatayan. Ang gan ay nagpapatabi sa kanya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang layanan, sa kanyang bagong bahay. Alam niya na hindi na siya muling mag-isa, na ang isang dinakatang presensya ay sasamahan siya bawat hakbang ang kanyang paglalakbay. Ang kwentong lavra ay hindi lamang isang salasay ang pagtagumpayan ang individual. Ang guni isang masaglang. Patatu sa lakas ang pananampalataya at banal na pamamagitan na lumalampas sa oras at espasyo. Ang kanyang bahay na minarkahan ang sakit at kawalan in pagyasa ay naging tanglo para sa marami. Isang bahay na halimbawa na kahit sa pinakamalalam na kilalaman. Ang liwanag ang pag-asa ay moring lumitaw at na ang kami ang Diyos sa pamamagitan. Ang kanyang gabanal ay maring yumabat sa atin at gabayan tayo pabalik sa bahay. Si Lavra, ang dalaga na dating gustong Sumuko, ang gayon ay isang babeng naglalawaning ang kapiyapan na nagbabahag ang kanyang karanasan ng may pagpakamaba at paniniwala na nakakantik sa mga puso. Ang kanyang paglalakbay umalinggafan nga sa milyon-milyong kwento ang pananampalataya na nagyugnay sa figura ang prail ni Pietrelcina. Kasama ang kanyang mga stigmata at ang kanyang pambiharing mga regalo, ay patuloy na nagbibigay inspiration at namamagitan para sa mga nagahanap sa kanya. Siya ay bahay na patunay na ang kabanalan ay hindi isang abstract na konsepto.
Inguni isang katatanan na nagpapakita ng sarili, SM gahamala, esan ga intervention, at SA isang pag-ibig na nagbabigay ng sarili, nang walang pag-alinlangan. Ang kwento ay lara, ay isa pang thread sa tapaseria ng Pananampalataya na ito. Isang palala na ang Himalaya, ay maring manjari sa cinnamon. Kahit saan anyamang oras, ang kailangan lang ay isang bukas na kaluluwa apang matanggap ito. Ang Buhay ay nagbabigay sa energy palaging ang gahaman, at ang sakit ay madalas na nagtutulak sa atin sa hangganan. Inguni ay tinasuro sa energy kwento ni Lavra, na ang Pananampalataya ay hindi isang kanlangan mulas sa kitatahanan. Ang gani isang kuwersa na nagbabigay daw sa edin apang harapan ito, apang mapagtagumpayan ito, at apang baguhin ito sa isang landas. NG Paglago. Naway ang kwentong ito ay magbigay ng inspiration sa bawat isa sa atin na hanapin ang liwanag kahit sa pinakamalaking kadiliman. Panatilihin ang pananampalataya at manawala na ang banal na intervention ay totoo at maring magpakita. Sa amgaparan na madalas na hindi nanawan ang ating isipin daw. Ang tinig ay Padre Pio na tinawag si Lara sa panggilan ng gabingayan. Ay patuloy na umalinggaf na para sa ating layat. Isang panawagan sa bahay, sa pag-asa, at sa hindi natitinig na PANANPA, WADAY, dali la si Lara, na ingayon ay isang saksi ng bayaya. Ang namumuhay ng may kadiyakan ng mas matas na layanin. Nakatuan CSM ga proyektong panlipunan sa pagbabahagi ng kanyang kwento, sa pagbabigay ng kaginawahan at pag-asa sa mabitong higit na nangangailangan. Ang kanyang pananampalataya ay lumawak sa raw, at ang kanyang bahay ay isang tahimik. Inguni makapangyariang patatu sa lakas ng pag-ibig ng Diyos at ng pamamagitan ng banal. Ang panggalan ay Padre Pio ay bumubilong sa kanyang namgalabi ng may pasasalamat, at ang kanyang kwento ay naging himno sa bahay, katatagan, at pag-asa na hindi nawawala. Mahalaga sa amin ang kwento mo. Kung nantig ka sa paglalakbay na Laura, kung kinikilala mo ang iyong sariling paghihirap sa kanyang kwento, o kung mayroon kang karanasan sa pananampalataya na ibabahagi, mangyaring mag-iwan ng iyong komento sa ibaba. Ang iyong eksalita ay isang regalo sa aming komunidad. At kung namang patuloy na makatanggap ng mga mensahe ng pag-asa, pananampalataya inspiration, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang mga abiso. Sama-sama, mas malakas sama-sama, may palaganap natin ang liwanag ng pananampalataya sa buong mundo.